We gather here united by our deep concern at the unprecedented conflict that has engulfed Gaza and Israel, and our distress at the depth and extent of human suffering. As South Africa, we hold the firm view that the attack on civilians in Israel and the ongoing siege of Gaza and the decision to forcibly move the people of Gaza, together with the indiscriminate and cruel use of force through bombing, destruction of infrastructure, that these are violations of international law. More than that, these attacks are an affront to our common humanity. We call for an immediate cessation of hostilities. We call for the release of hostages, the lifting of the siege of Gaza, and we also call for the opening of humanitarian corridors so that basic necessities such as food, medicines can go through, so that provisions of human aid that are required for the people of Palestine can go through. We also call for a United Nations-led negotiation process towards resolving the Israeli-Palestinian conflict. The international community has a duty and a responsibility to support peace and to create favorable conditions for negotiations and dialogue. As South Africans, we can relate to what is happening to Palestinians. Our people waged a brave and courageous struggle to achieve their freedom and were subjected to untold suffering, just like the Palestinians are going through. But we had courageous leaders who were able to set aside their differences and sued for peace, and were able to bring the abhorrible system of apartheid to an end. So we call on all parties to exercise restraint and on all state actors to desist also from providing weapons to either of the two sides to this conflict. We are concerned that the response of the Israeli government to the attack on its citizens will further deepen a conflict that has engulfed the region for many decades and will make the attainment of a just and lasting peace even more difficult. We are also concerned that this conflict could start spiraling out of control and engulf a number of other states in the region. The only way to bring about peace is the fulfillment of the legitimate aspirations of the Palestinian people to human rights, to dignity, and to statehood.
This is in line with the decisions that have been taken by the United Nations that guarantees statehood for both Israel and Palestine based on the 1967 borders. The time for us to endorse a prospective vision for the future, and that we should work diligently in order to ensure the rights of the Palestinian people, and that we have to as well know that the only resolution is to achieve a two-state resolution, and for us to establish a sovereign Palestinian state with Jerusalem as its capital, and to activate and put into effect the law, or the number 194 resolution of the UN. As well, I call on the Security Council to bear its responsibilities in protecting the Palestinian people and to grant Palestine its complete membership in the Security Council, and to acknowledge Palestine as a sovereign independent state, and to move towards the peace conference as a sovereign state, for Palestine to move towards the conference as a sovereign independent state. Thank you so much, Your Excellency President Abdel Fattah Sisi, for hosting this summit, and I thank all parties participating in this summit for peace. And of course, I would like to wholeheartedly thank whoever extends a hand of help to our innocent people. Ladies and gentlemen, we will never depart. We will never leave our land. We will never leave our land. And Your Excellency, President, as South Africa, we hold the firm view that the attack on civilians in Israel and the ongoing siege of Gaza and the decision to forcibly move the people of Gaza, together with the indiscriminate and cruel use of force through bombing, destruction of infrastructure, that these are violations of international law. As South Africans, we can relate to what is happening to Palestinians. Our people waged a brave and courageous struggle to achieve their freedom and were subjected to untold suffering, just like the Palestinians are going through. But we had courageous leaders who were able to set aside their differences and sued for peace, and were able to bring the abhorrible system of apartheid to an end. Cyprus, we are participating in this forum as a country of the region, the closest European Union member state, whose security is directly affected by the developments in the Middle East. We are also present as a neighboring country with excellent relations with all countries of the region, ready to contribute and assist in any way possible to de-escalate this conflict and facilitate the transfer of humanitarian assistance. Yesterday, I went to the Rafah border crossing. There I saw a paradox, a humanitarian catastrophe playing out in real time. On the one hand, I saw hundreds of trucks teeming with food and other essential supplies. On the other hand, we know that just across the border, there are 2 million people without water, food, fuel, electricity, and medicine. Children, mothers, the elderly, the sick. Full trucks on one side, empty stomachs on the other. Of this crisis, our region cannot afford. Let's be clear. The grievances of the Palestinian people are legitimate and long. We cannot and must not ignore the wider context for these tragic events. The long-standing conflict and 56 years of occupation with no end in sight. But nothing can justify the reprehensible assault by Hamas
that terrorized Israeli civilians. And those abhorrent attacks can never justify the collective punishment of the Palestinian people. Chairman of the European Council, may he proceed. Monsieur le Président Sisi, Altesse royale, Mesdames et Messieurs, c'est un conflit, c'est un drame qui a causé tant de souffrances, tant de malheurs. C'est un drame et un conflit qui génère partout dans le monde, au-delà de la région, beaucoup de polarisation, beaucoup de divisions, beaucoup de tensions. Et notre responsabilité, c'est d'être à la hauteur de notre devoir et de faire en sorte que l'on puisse progresser réellement et sérieusement vers le chemin de la paix, de la stabilité et de la sécurité. Vous pouvez compter sur l'Union européenne pour apporter cette pierre à ces valeurs que nous chérissons et qui sont des valeurs que nous souhaitons voir partagées partout dans le monde. Je vous remercie. Spain's position is crystal clear, as reflected in the joint statement the European leaders adopted last Sunday. We strongly condemn the terrorist attacks perpetrated against Israel, and we also recognize Israel's right to defend itself in strict compliance with international law and international humanitarian law. If the international community does not act, the situation can dramatically worsen. For too many years, the international community thought we could live without paying too much attention to the Israeli-Palestinian conflict. Recent events have proved us wrong. Today, we cannot postpone a solution. Of this crisis, our region cannot afford. السيدات والسادة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك وأمراء ورؤساء البلاد وممثلي الحكومات، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا لاجتماعنا اليوم في هذه القمة المهمة، والتي نتمنى أنها تزيد من الوعي وتزيد من الوعي بشأن ما يحدث في هذه البقعة من العالم. ونتمنى أننا نخرج من هذه القمة بخارطة طريق ينتهي إلى حل. نشكركم على شجاعتكم وعلى رؤيتكم بأنه حتى في الأوقات العصيبة مثل هذه علينا أن يكون بمقدورنا أن نعقد وأن نجمع قادة الدول، لأن نتشارك الأفكار والرؤى حول ما يمكننا أن نفعله. إننا نجتمع هنا يدا بيد، وكلنا تخوف وقلق في مثل هذا الصراع غير المشهود الذي يحدث في قطاع غزة وإسرائيل كذلك، فإننا نعرب عن خالص العزاء والمواساة لهذه المعاناة الإنسانية. نحن في جنوب إفريقيا نرفض تماما مقتل المدنيين، وكذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، وكذلك قرار التهجير القسري والنزوح الإجباري. مثل هذه الأخبار الصعبة، وعلى رأسهم القصف وتدمير البنية التحتية وموجات العنف الذي ينتهك القوانين الدولية. والأدهى من ذلك، وأمام البشرية جمعاء، فإننا ندعو إلى وقف مثل هذه الإجراءات فورا، ونطالب بتحرير الرهائن ورفع الحصار عن غزة. كذلك فإننا نطلب تقديم وفتح ممرات إنسانية للمساعدات الإنسانية، مثل لتمرير الاحتياجات الإنسانية مثل الغذاء والدواء، وتقديم كذلك المساعدات الإنسانية التي هي مطلوبة للشعب الفلسطيني. كذلك فإننا ندعو الأمم المتحدة لبدء عملية المفاوضات نحو حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. إن المجتمع الدولي لديه واجب ومسؤولية لدعم عملية السلام وإنشاء وظروف مواتية وأوجه الحوار. ونحن في جنوب إفريقيا فإننا
بالطبع مهتمون بما يحدث في فلسطين، لأن شعوبنا تثمن هذه الجسارة والشجاعة أملا في تحقيق حريتهم ورغبة في إنهاء معاناتهم دعما للشعب الفلسطيني. ولكن كذلك لدينا قادة يتسمون بالشجاعة والقدرة على تنحية الخلافات والعمل نحو تحقيق السلام وتحقيق نظام عادل لهذه القضية. إذن نحث كل الأطراف على وقف هذه الاعتداءات. كذلك نحث كل الدول على وقف تقديم الأسلحة لكلا الجانبين رغبة في عدم تأجيج هذا الصراع. كذلك فإننا نعول ونلقي بالمسؤولية على الحكومة الإسرائيلية للعمل نحو تهدئة هذا الصراع الذي طال أمده لعقود عديدة وتحقيق السلام. كذلك فإن هناك تخوف من أن هذا الصراع يمكن أن ينتشر ويستشري ليكون خارج حدود السيطرة ليشمل دول عدة. والطريقة الوحيدة لإحلال السلام هو إنجاز التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني بشأن حقوق الإنسان وكفل كرامتهم وحفاظ دولتهم. هذا بالطبع يتماشى مع القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة والتي تضمن حل الدولتين إسرائيل وفلسطين بناء على حدود 67. كذلك من خلال عملية المفاوضات وتسوية هذا النزاع مدعومة بجهود المجتمع الدولي يمكن للشعب الإسرائيلي إنجاز الأمن الذي يسعى إليه ولشعب فلسطين أن يدركوا ويحققوا حريتهم وحق تقرير المصير الذي يستحقونه. وعلينا نحن كمجتمع دولي أن ندعو لعملية وقف إطلاق النار والاهتداء إلى حلول مستدامة لهذا الصراع والوقف داعمين لمن يدعم السلام وحقوق الإنسان وإنهاء المعاناة الإنسانية التي بدأت تتضاعف وتتفاقم في قطاع غزة. أشكركم.